أرحب بكم من جديد أصدقائي. نكمل مع بعض مراحل إنشاء زر إخفاء أو إظهار عمود الربح في جدول فاتورة البيع. I welcome you my friends again. ارحب بكم أصدقائي من جديد. I welcome you, my friends, again. We continue with some stages of boredom. Create a hide button and show the profit column in the sales invoice table. نلاحظ أن جدول إظهار بيانات الفاتورة له تحكم عند إقلاع النموذج. يجب أن نغير من خصائص عرض الأعمدة. We note that the table showing invoice data has a control. When booting from a form, we must change the properties of the column's display. لكي نغير من عرض الجدول يجب أن نغير الأرقام الموجودة في هذا السطر. In order to change the width of the table, the numbers on this line must be changed. نلاحظ أن عرض الجدول في مرحلة التصميم البرمجي يأخذ الرقم 866. نسجل هذا الرقم عند إقلاع النموذج. We notice that the table display in the program design stage takes the number 866. We record this number upon takeoff the form. درسنا اليوم هو إنشاء زر لإخفاء وإظهار آخر 3 أعمدة في الجدول. Our lesson today is to create a button to hide and show the last 3 columns in this table. تم إنشاء زر إظهار الربح وزر إخفاء الربح، لكن في الحالة الافتراضية يجب أن يكون زر إظهار الربح هو الفعال، وخاصية الإخفاء يجب أن نعطيها لزر إخفاء الربح. Profit button and the hide profit button have been created, but in the default case the show profit button is visible in the form. So we will change the property the hide profit button to be hidden.
عند إقلاع النموذج يجب أن يكون الوضع الافتراضي للثلاث الأعمدة الأخيرة مخفية. لذلك سوف نغير من خاصية الجدول. And when the form is launched, the default for the last 3 columns should be hidden, so we will change the table property. تغيير عرض الأعمدة الثلاثة الأخيرة إلى 0 0 0. Change the 3 column widths to 0. تم تسجيل السطر البرمجي الخاص عند النقل على زر إظهار ليسجل الأرقام الخاصة بعرض الأعمدة الثلاثة لكي تأخذ العرض المناسب. The code line was recorded when clicking on the Show button to record the numbers for displaying the 3 columns for each taking the appropriate width. بقي لدينا أصدقائي أن نسجل السطر البرمجي الخاص بإخفاء الربح، وهي إعطاء قيمة 0 للأعمدة الثلاثة الأخيرة. My friends left for us to record the code for hiding profit, which is giving a 0 value for the last 3 columns. ولكي يظهر زر إخفاء الربح يجب أن نضيف السطر البرمجي بزر إظهار الربح لكي يغير من خاصية زر الإخفاء لتكون مرئية. In order for the Hide Profit button to appear, we must add a programmatic line with the Show Profit button in order to change the Hide Profit button property to be visible. انتهينا اليوم من تصميم هذا الزر. نلتقي غدا إن شاء الله. Today we finished designing this button to be met tomorrow, God willing.